order. Members, the House is resumed. Point of order, the Honourable Anne Tolley. Mr Speaker, I seek leave for the House to sit beyond 6 p.m. today to allow the completion of the third reading of the Ngati Porou Claims Settlement Bill. Is there any objection to that course of action being followed? There is none. Call on Government Order of the Day number 2. Ngati Porou Claims Settlement Bill, third reading. Mr Speaker. The Honourable Dr Peter Sharples. Atuatahi, kei ngā mana kei ngā reo. Kei ngā kaumātua, ngā koroua ngā kuia. Ngati Porou whānui. Kua tatu mai I tēnei rangi, ki te whakanui te kaupapa, e whakahui te tātau, e whakakotahi ai tātau I tēnei rā. Nā reira nau mai, hara mai rā ki te wharemata, I tēnei rā a tāhua, tā rā I hui tahi tātau, ki te whakahonore te ngā mahi kua mahi e koutou kia whakaoti te kreme I tēnei wā. Tino rō rawa te huarahi kua takahia e koutou, kia tai ki tēnei wā. Engari, I te mutu ngāke he timatanga hoki. Ko mutu tēnā whawhai, ko tīmate nai nei te wā a tāhua. Kia whakapua ngā hia ngā mōmoi a o rātau e mahi ana te krem me rātau ko ngaro atu. Nā reira ko pānei ki au tēnei honora kia mihi atu kia kōtau me te kōrero tuatahi e pāna ki tā kōtau krem I tēnei rā. Nā reira kāre roa ko mihi kia kōtau I tēnei wa hana ko tai mai, nā reira nau mai, haere mai ki te paremata. Aha koa mā ku e mihi atu kia kōtau nā ku tēnā mai. Ko e tahi o koutou e nohi kone, te nui ngā hui ko tū mo tā koutou kreme. Ko e tahi o Ngati Porou hoki e mahi ana I konei, Ngati Porou ki te rāwhiti, Ngati Porou ki te paremata. Kei konei rātau e mahi ana a mō tātau te iwi whānui I roto I te paremata nei. Nā reira hoi noa, nau mai hara mai rā. So, Mr Speaker, I move the Ngati Porou Settlement Bill be read a third time to the sons and daughters of Porou Ariki, te matatara a whare te tuhi maraikura o Rauru, nau mai rā. From the resting place of the sacred Waka Nukutai Memeha, atop the peaks of Hikurangi, to the Waipu waters at Rangitukia as it surges into Moana Nui Yakiwa. The first on earth to see the dawn of a new day. Since the dawn of time itself, Ngati Porou mana whenua, mana moana, mana tangata, mana atua. Ko hikurangi te maunga ko waiapu te awa ko Ngati Porou te iwi. Mr Speaker, the area of interest for Ngati Porou is on the east coast of the North Island. One of Aotearoa's largest iwi with 72,000 members. The marae or Porourangi are located around the East Cape from Port Tikirua in the north to Te Toko a Taiao in the south, covering 400,000 hectares. The historical grievances of Ngati Porou relate primarily to the Crown's failure to honour its treaty promise to respect Ngati Porou rangatiratanga over their own affairs. Ngati Porou rangatira signed Te Titi o Waitangi in 1840 and from then on sought to uphold the treaty as a matter of honour. However, Crown actions soon created some disillusionment among Ngati Porou as to the Crown's commitment to the treaty. The Crown imposed land tenure reform on Ngati Porou, which deprived iwi members of collective control over their land and made it difficult to utilise their land for economic development. Now, while it is not possible to fully compensate Ngati Porou
nor any claimant group at all for the loss of their people have suffered. Nevertheless, the redress in this bill seeks to recognise the long-standing cultural and spiritual association that Ngati Porou have within the region. It gives effect to the undertakings by the Crown in the deed of settlement by offering reconciliation redress, including an agreed historical account, Crown acknowledgements and apology, cultural redress. It vests sites of cultural and historical significance and a number of arrangements designed to facilitate good working relationships between Ngati Porou and the Crown. I am confident that Ngati Porou Claims Settlement Bill will settle the claims of Ngati Porou in a full and final matter and set the foundation for a productive future relationship with the Crown. The Crown apologises to Ngati Porou for past dealings that breached the Crown's obligations under the Treaty of Waitangi. These include the detention without trial of some Ngati Porou on the Chatham Islands, the Crown's abuse at times of its monopoly powers to purchase Ngati Porou land, and the Crown's failure in a number of ways to respect Ngati Porou rangatiratanga in the administration of their own land. This settlement will see the creation of a strategic partnership arrangement where the Crown and Ngati Porou jointly develop a separate section of the East Coast Bay of Plenty Conservation Management Strategy to be known as Ngā Whakahaere Takirua Ngā Pānga Whenua o Ngati Porou. This arrangement will provide Ngati Porou with input into the strategic governance of specified public conservation lands within the Ngati Porou area of interest. 15 sites of cultural and historical significance will be vested in Ngati Porou, totaling approximately 5,898 hectares. These sites are currently administered by the Department of Conservation, except for one site, Taitai, 170 hectares, which is Crown Forest land administered by Land Information New Zealand. The Crown also recognises that Ngati Porou have a proud record of military service overseas in New Zealand's defence. The New Zealand Defence Force and Ngati Porou seek to affirm their relationship through the naming of officer entry scholarships and higher defence training programs that are awarded to people of Ngati Porou descent. The naming will be subject to the recipient's approval. As we prepare to settle the Treaty of Waitangi claims of the descendants of Porourangi, it is fitting to honour those who are not here in body, but who, no doubt, are here in their hearts and the minds of their people, and whose spirit lives on in the words of this historic settlement. And it is a historic settlement. Mr. Speaker, we pay tribute to Mate Kaiwai, Dr. Te Kapunga Koro Jews, Katie, Dame Katarina Mataira, Dr. Paretene Ngata, Sir Henare Kohere Ngata, Mere Karaka Ngarimu, Anaru Paenga, Hopa Keelan, Waho Tibu, Wikukika, Martin Kingi, Jules Ferris, Honore Chesley, Tame Te Maro, and Whaia Maklachi, me eratu. Nā reira koutou oki oki tonu mai koutou hai whāreki mamata, koutou kia koutou haere.
Mr. Speaker, Ngati Porou, mana whenua, mana moana, mana tangata, mana atua. Nā rira koutou mā he honore māku ki te pānui i tēnei kaupapa ki a koutou i tēnei rā. Na kaupapa ko whakatakotorea koutou i ngā tau ko pahuri ake. Ngā mamai, ngā tau tohe tohe, e rā atu mahi, koati, ko tau pai i roti te pepa nei. Nā rira ngā mihi nui ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Mr. Speaker, I commend this bill to the House. The question is that the motion be agreed to. Right, The Honourable Shane Jones.